Чирим-пирим-пирим. Так, а я микрофон-то открыл, а зачем я его открыл? А я рано его открыл, а у меня еще не все готово-то. Ай ты. Ах ты. Хе-хе-хе. Ну хоть пишет, что качество соединения отличное. Так, как бы мне так сделать это все? У меня кошка пришла, легла на стол и не собирается уходить, честно говоря. А зачем? Зачем я лаунчер захватываю? Мне же нужно захватывать не лаунчер. Мне нужно захватывать саму игру. Саму игру. Я тоже вижу черный экран, так же как и вы. Ой, блин. Все всрато. Потому что HDR включен, а HDR не нужно включать. Сейчас я вам даже продемонстрирую данный момент, лишь бы все не вылетело. Ой, блин. Вот так надо. Надо HDR отключить, потому что у меня все в бледных тонах. Где он тут? Вот нафига он тут нужен? Зернистость выключаем. Это все можно оставить. Тут ниже есть. Стоп, а где HDR? Калибровка. Наверное, калибровка. Калибровка это и есть. Давайте оставим так. Если будет тормозить, то я выключу. Вот он, паскуда, тварь. Наконец-то, едить, твою мать. Нормально все стало. Блин, вот музыка, я думаю, что будет нормально, но... Поставим вот так. Я сижу через наушники, поэтому... Нормально, автоматически. Субтитры включить. Сохранение подсказки, пиктограммы, режим диалога. Полное вовлечение. То есть можно еще, чтобы игра сама в себя играла. Это интересно. Вот она, героиня моих детских снов, Аполлинария Шепард.
сохранение 20. Да, 22 февраля. Королева Рахни спасена, Эшли Вильямс спасена. Решение пожертвовать советом было. Была сохранена работа Мелон. Рекс выжил. Было принято решение уничтожить еретиков. База была уничтожена. Членов пережил 12. Был роман с Лиарой до. Да, это то, что нам надо. Давайте оставим. Так, да чё может продолжить разведчиком? Дезинтегрирующий криво, воспламенение, маскировка, липучка, диверсия. Хай буде. Electronic Arts представляет производство BioWare. How bad is it? Bad. We just lost contact with two of our deep space outposts. There's something massive on long-range scanners. Is this what Shepard warned us about? I'd stake my life on it. Это военный корабль жнецов. Not long. I sent word. The fleets are mobilizing. God help us all. Угу. Мир и идиллию омрачает лишь темная память о жнецах, разумных машинах, истребляющих все живое. В галактике раз в 50 тысяч лет. Скоро жнецы должны вернуться. Главы народов бездействуют в нерешительности, будучи не способны принять сам факт существования жнецов. Ой, я думал, это Нормандия, это не Нормандия. Да, это вообще мальчик играет с кораблем. Commander. You're not supposed to call me that anymore, James. Not supposed to salute you either. We gotta go. The Defense Committee wants to see you. Sounds important. Да, все начинается с этого. What's going on? Couldn't say. Just told me they needed you. Now. Похоже, трибунал происходит. Андерсон, здравствуйте. Admiral? You look good, Shepard. Maybe a little soft around the edges. How you holding up since being relieved from duty? It's not so bad once you get used to the hot food and soft beds. We'll get it sorted out. What's going on? Why is everyone in such a hurry? Admiral Hackett's mobilizing the fleets. I'm guessing word's made it to Alliance Command. Something big's headed our way. Жнецовский военный We корабль. don't know. Not for certain. What else could it be? If I knew that. You know we're not ready if it is them, not by a long shot. Tell that to the defense. Я даже не заметил, что там выбор уже пошел. Committee is a waste of time. They're just scared. None of them have seen what you've seen. You faced down a Reaper. Hell, you spoke to one, then blew the damn thing up. You've seen how they harvest us, what they plan to do to us. You know more about this enemy than anyone. That way they grounded me, took away my ship. You know that's not true. When you blew up the Batarian relay, hundreds of thousands of Batarians died. It was that or let the Reapers walk through our back door. Да, вообще-то. That Shepard. And so does the committee. If it wasn't for that, you'd have been court-martialed and left to rot in the brig. That and your good word. Yeah, I trust you, Shepard. And so does the committee. I'm just a soldier, Anderson. I'm no politician. I don't need you to be either. I just need you to do whatever the hell it takes to help us stop the Reapers. They're expecting you to, Admiral.
Good luck in there, Shepard. Блин, какой он... А в экранизации Mass Effect его будет играть Невский? Ой, Эшли. Shepard. Ashley? Эшли, привет. Lieutenant Commander, how'd it go in there? I can never tell with them. I'm just waiting for orders now. Lieutenant Commander. You hadn't heard. Как быстро растут чужие дети. I'm a bit out of the loop these days. Sorry, ma'am. Didn't mean to keep you out of the loop. I'm sure you had your reasons. Yeah, I guess I did. Still, good to see you. Admiral. Come on. You know the commander? I used to. Admiral Anderson. Shepard. Привет, привет. What's the situation? We were hoping you would tell us. The reports coming in are unlike anything we've seen. Whole colonies Ну да, только 50 тысяч лет назад. Everything beyond the soul relay. Whatever this is, it's incomprehensibly powerful. You brought me here to confirm what you already know. The Reapers are here. Сейчас бабахнут, походу. How do we stop them? Ой, сейчас бабахнут, кажется. Stop them. This isn't about strategy or tactics. Нам нужно построить горн. Нам нужно построить горн. More powerful, more intelligent. They don't fear us. And they'll never take pity on us. But there must be some way. Нам нужно объединиться, чтобы мы встали все вместе. If we're gonna have any chance at surviving this, we have to stand together. That's it? That's our plan? Admiral, we've lost Ну, громкость можно было и побольше поставить. Сейчас пройдет ролик. Я громкость чуть-чуть покручу. Sir, UK headquarters has a visual. Штаб, британский штаб, грузинский штаб, калмыцкий штаб. Да, вот они приехали. Why haven't we heard from Admiral Hackett? Как они сразу на землю напали? Из ниоткуда, что ли, появились? The only thing we can. We fight or we die. Все так. We should get to the Normandy. Мы где вообще? Они специально отследили Шепарда, что ли? Нашу любимую Аполлинарию. Нашу любимую Аполлинарию Шепард. Shepard! Shepard! Come on, get up. Here, take this. We've got to get moving. Gotta get going. This is Admiral Anderson. Report in, anyone. Lieutenant Commander Williams, is that you? What's your status? I can't raise the Normandy. You'll have to contact him. We'll meet you at the landing zone. Anderson up. Ну, пошли, хватит смотреть. Что это за Doom-watching? They're massive. Come on, Shepard. Ashley's headed to the Normandy. They'll pick us up if we can get to the spaceport. А, Let's следует. move. Ладно. Ладно, сейчас. Звук, я думаю, что можно чуть громче сделать.
Так, это звука. Так, наверное, нормально должно быть. Так, а у меня все правильно-то я сделал-то? Вроде да, все правильно. Хорошо. Ну все, поехали. Let's move. Пошли, что ты мне, let's move. Look out. Бам. How do you stop something so powerful? Вы мне хоть скажите, это какой город? Это Лондон? Take a running jump. Это Нью-Йорк? Harder than it looks. Оп. Come on, let's go. Ух ты. Какой звук Dolby Surround. Come on. We'll have to go this way. Так, и куда? И куда? Looks clear. Let's go. Lieutenant Commander. А где you read все? me? I'm patching in Shepard. We're almost to the Normandy. I've got Lieutenant Vega with me, but we're taking heavy fire. We're about 5 minutes out. Husks! Take him out! Shoot him! I'm out of ammo. Что они какие-то прям очень слабенькие, эти хаски. Have to take these things out the old О, fashioned все. Вы чё? Что это за очередь за сахаром? way. Don't let him grab you. С одного удара. Нормально жахает жнец. Gotta find a way out of here. Да спасибо. Уж я-то понимаю. Watch it. О, а я забыл про эту фишку. Through this way. Ну и чё ты стоишь, ждешь? А, ребенок. Hey. It's okay. Everyone's dying. Come here. I need to get you someplace safe. Take my hand. You can't help me. Shepard! In here. А был ли мальчик? This is a goddamn mess. Every minute these machines are here, thousands of innocent people die. I won't be responsible. Ну да. It's hard enough fighting a war, but it's worse knowing no matter how hard you try, you can't save them all. Exactly. They get so fast. I thought we'd have more time. We knew they were coming. And they still just cut through our defenses. We need to go to the Citadel. Talk to the Council. The Citadel. The fight's here. It'll be everywhere soon enough. You said it yourself. The Reapers will destroy everything if we don't stop them. The Council has to help us. Да, только я совет убил 2 игры назад. Sure about that? No, but you were a Council Spectre. That has to count for something. Gotcha! Thanks. I owe you one. More than one. Grab some ammo. Угу. Патрончики. Reload. Let's keep moving.
Commander Williams, we're in sight of the spaceport. Чё они такие большие-то, а? We've made it to the Normandy, taking heavy fire. Oh god! They're gonna take down that dreadnought. Evasive maneuvers. Lieutenant Commander, Ashley! Damn it, they're in trouble. Чё там? Сбили жнеца? О, покатились, покатились. Чё по жнецам-то никто не We're стреляет? going to reroute. Do you copy? Normandy, come in. Friendlies. You two all right? Get down, they'll see you. А, каннибалы. Keep your head down. Nice shot. Ага. Просто отличный. Просто замечательный. А я говорил, что хаски легкие, а оказывается... Finish them all. Shepard, over here. Куда? What happened here? Our gunship was shot down. We barely made it. You have a radio? We're trying to contact our ship. No. There's one in the gunship, but it's gonna be crawling with those things. Stay here, son. We'll get you out of here. Живой. Come on. Let's get to that gunship. Почему ганшип это летун? Ганшип это, ну... Как это называется? Торпедный катер. What the hell are those things? Я тоже не понимаю. Птицы какие-то пролетели. Каннибалы еще. Куда ты, блядь? Вот эти вот консольные укрытия с перекатами, они немножко бесят. Совсем чуть-чуть. Долго так ждать, пока щиты восстановятся. Со самым слабым оружием в мире вообще. Где ты? Я бегу за тобою, накрываюсь звездою, растворяюсь в ночи. Ох, патрончиков-то я набрал. Радиостанцию найти. О, наконец-то хоть что-то получше. Я тоже нашел радио. Normandy, this is Anderson. Do you read? Admiral, what's your location? By a downed gunship in the harbor. I'm activating its distress beacon. Send support. We've got wounded down here. Lieutenant! Damn it! I lost the signal. Let's hope that beacon does its job. And fast, we've got company. Что это? Метеориты просто падают. А, метеориты с каннибалами.
Нихера себе, чего вас так много? Почему оружие такое слабое? Почему меня так быстро убивают? Что вообще происходит? Hope they get there soon. You and me both. Running out of ammo. А больше нет, да? А, ну да, у меня же есть всякое. Во-первых. Во-вторых, я забываю, что можно пользоваться всяким. О, приехали молодцы на Нормандии. About time. Let's go. Что это за женщина? Welcome back, Shepard. А, это Эшли. Shepard. Come on. I'm not going. You saw those men back there. There's a million more like them, and they need a leader. We're in this fight together, Anderson. It's a fight we can't win. Not without help. We need every species. and Ну all а their если он ships останется need to have a здесь, chance at какая defeating them. будет помощь? Talk to the council. Convince them to help us. What if they won't listen? Ладно, в этом есть смысл. Then make them listen. Now go. That's an order. I don't take orders from you anymore, remember? Consider yourself reinstated. Commander. You know what you have to do. Блин, всю галактику I'll be back for you. спасаю и все I'll еще bring every командир. fleet I can. Good luck. You too, Shepard. Эшли в этой части хотя бы красивее. Или красивее. Не смей. Не смей. Да.
земной флот так выглядит. Разбитый, разломанный. What the hell's going on? Where's Anderson? Where are we going? А действительно, куда мы идем? Hey! We're leaving. Leaving? What's going on? Anderson wants us to go to the Citadel, get help for the fight. Bullshit, he wouldn't order us to leave. Мог, я сам слышал. We don't have a choice. Without help, this war's already over. Forget it. Drop me off someplace, because I... Enough! Don't you think I'd rather stay and fight? We're going to the Citadel. You want out? You can catch a ride back from there. Commander! Joker, that you? Alive and kicking. Got an emergency transmission from Admiral Hackett for you. Так, чё хочет адмирал Хакет? Shepard, sustained heavy losses. The force was overwhelming. There's no way we can defeat them conventionally. Anderson's already ordered me to the Citadel to talk to the Council. First, I need you to Alliance outpost on Mars. We lose control of the system. Yes, sir. We've been researching the Prothean archives with Dr. Tassoni. We found a way to stop the Reapers. The only way to stop them. Короче, на Марс. А потом Лиара. Наша любимая. Joker, set a course for the Mars archives. Mars? Roger that. This is local. Экспедиция на Марс. What does he think we'll find there? I don't know. Yeah. Ты чего? Ты чё барагозишь? У меня тут кошка оживилась. Grab your gear. We must pull up on our pants. Прям просто сижу, смотрю кинцо. I've been trying to reach Mars on secure channels. No one's answering. Any sign of Reaper activity? Negative. Edie? The base appears to be online. It's possible the inhabitants were evacuated. We'll know soon enough. Be ready, Joker. Just in case. Roger that. Normandy out. We're almost there. Пришли прям похорошело при Сергее Семеновиче. Still no contact from the base, but we've got a massive storm headed our way. How long till it hits? Half hour tops. After that, we're gonna have difficulty keeping up comms with the Normandy. Understood. Ой, блин. Escape, отряд, повысить уровень. О, нифига у меня тут повышение уровня. Рабочее умение. Диверсия, маскировка, воспламенение, дезинтегрирующие патроны. Ах ты, я не знаю, что взять. Ух ты. Запас боеприпасов. Урон от попадания в голову.
повышает урон. Блин, вот вы, конечно. Ладно, вложу гранату-липучку пока что. Стоимость 2. А здесь какая стоимость? 6. Ага. Ладно, подкачаем сюда, а потом поймем, насколько все там хорошо или плохо. Выносливость. Подкачайте мышцы. Хорошо. Здоровье плюс. Просто урон. Здоровье, щиты. Так, что еще? Рабочие умения. Максимально разрешенный вес. Вес еще здесь есть. Нихера себе струя. Урон снайперки. Продолжительность действий. Ладно, возьму вес, мало ли что. Я, правда, ни хрена не помню, что вообще в этой игре, зачем нужно и куда. Эшли. Оглушающий выстрел. Ну, помню, во второй части это было вообще говно. Ну пусть так будет. Сила и урон. Может, силу и урон прокачаю пока. Что делает снайпер? Повышает точность. Короче, все нормально. Оборона. Что делает оборона? Речь скорость перезарядки, когда броня снята. Ну, блин. Броня, все, я понял. До меня дошло. Осколочную. Зажигалочки. Вот зажигалочки, это да. Вот это то, что нужно. Вот это я понимаю. Бойня. Порвать в клочья. Специалист по оружию. Все качаю. Приоритет Марс. Кодекс. Оружие мы не можем как-то выбрать. Ну. Можем. Шикарно, замечательно, идеально. Damn, that's a huge storm. Looks a lot bigger in person. Come on, Lieutenant, it's not that bad. Doesn't mean it can't kill us. I'm more worried about the war back on Earth, or the fact that nobody here is reporting in. Fair enough. Такс. Ну, пока все нормально, никого нет, все спокойно. Хорошо, что вы мне показали. Управление входом в марсианский комплекс. Туда-то мы и направимся. Кто это? Цербер? Бу. Это Цербер.
Блин, какая же долго перезарядка-то. Добей его. Так. Ай. Ай. Ладно, я не ожидал такого поворота, как всегда. Как всегда мне говно в штаны подкинули. Those guys were Cerberus, weren't they? Sure look like it. What's Cerberus doing here on Mars? Good question. You don't know? I'm not with them anymore, Ash, if that's what you're asking. It wasn't, but you have to admit, it's a bit convenient. А чё удобно вот? Вот еще придумала. Кто? Ты где? Блин, не стреляй. С замедлением во второй части было немножко попроще, повеселее. Ну что это за пук? Блин. Что он там рычит? Что с ним не так? Yeah, just a few vehicles. Kinda suggests they had help from the inside. Seems likely. You'd need a lot more men and firepower to take this place otherwise. Поехали, покатаемся. I need a straight answer, Shepard. About what? Do you know anything about this? What is Cerberus doing here? Нет, What не makes you знаю. think I know what they're up to? You worked for them. How am I supposed to believe you've cut all ties? We joined forces to take down the collectors. That's it. They rebuilt you from scratch. They gave your ship, resources. Let me be clear. I've had no contact with Cerberus since I destroyed the collector base. And I have no idea why they're here now or what they want. Commander Shepard's been under constant surveillance since coming back to Earth. No way they've communicated since. Sorry, Shepard. I just... Да, просто ты немножко истеришь. I shouldn't have to explain myself to you, Ash. Please trust me. I do. It's just that. Чё, это кто? Чё началось? А, Лярочка. Церберы за ней лезут. Лярочка все так же секси. Easy there, Lieutenant. She's with us. Shepard, thank the goddess you're alive. Почему грудь у Лиары с каждой игрой все больше и больше? I'm sorry about Earth. Yeah. It was difficult to leave. Ashley, I'm sorry. But why'd you come here?
Hackett ordered us to come. Said you know what was going on. I do. Hallelujah. Some answers, finally. Maybe. I've discovered plans for a Prothean device. One that could wipe out the Reapers. Here? On Mars? In the Prothean archives, yes. А почему Known только about the сейчас? archives for decades. Why now? Process of elimination, mixed with a little desperation. When you destroyed the Alpha Relay, you bought us some time. But then you were under investigation. I knew I had to do something. Hackett knew it too. He contacted me, asking if I would use my resources as a shadow broker to find a way to stop the Reapers. My search led me here. Hackett got me access to the archives and kept me updated on your status. I meant to come see you, but... I would have liked that. But under the circumstances, I think I can forgive you. You're too kind. In any case, my work paid Ебитесь. off. The archives are full of data, an overwhelming amount. I think I found what we need. I guess I'll believe it when I see it. Where do we find this weapon? It's not a weapon, not yet. It's plans for a device, a blueprint. It's more than we had a minute ago. How do we get it? The archives are just across that tramway. Assuming О, сейчас Cerberus hasn't на locked it трамвае down. поедем. What are they after? Yeah, they seem hell-bent on catching you. They want what I'm here for. What we're all here for. But why? The Protheans came close to defeating the Reapers. They had plans to destroy them, but ran out of time. And anything powerful enough to destroy the Reapers. Just might be something Cerberus would be interested in. So it's a race to the archives. Ну кто там? Ой, это как, вообще как в Звездных войнах. Bring it on. Not this time, James. What? Get back to the shuttle. If Cerberus beats us to the archives, I need you covering the exits. But... Ну что ты баткаешь? Давай. Я с девчонками пойду. У нас такой girl power. They're getting closer. We should take cover. Looks like they found us. Avengers Assemble. А. Сингулярность. Not a problem for someone with biotics. Угу. Отличный выстрел. Да ёп. You can't hide forever. А чем еще мы можем удивить, ребят? You're going to need more than guns to finish them, Shepard. А что еще? Ну что это за блямк какой-то? Что это за граната такая? Let's find a way up. Нет тут никаких плодов цивилизации, которые могут мне понадобиться. Пошли, девчонки. Ой. Что ты прыгаешь? Как чумная. They've sabotaged the elevator. Look for another way up. Угу. А на этот я не могу забраться, да, на челнок? А, ну. Можно, в принципе, по лестнице подняться. И чё? Лиард, ты не знаешь, куда надо идти нам? Ну тут прыгнуть-то, блин, что ж ты не хочешь?
This is a secure station. How did Cerberus get in? Not sure. One minute we were getting reports of the Reaper invasion. The next, there was chaos. Didn't even realize it was Cerberus at first. Could they be working with the Reapers? Doubtful, but I suppose anything's possible. Я знаю, что там дверь, но я хочу посмотреть. Вдруг... Не вдруг. Здесь нельзя ничего сделать. Ладно, ладно. Опыт дают за открытие дверей. Ах ты сука. Я даже не заметил. Shepard, take cover. А зачем они мне говорят, что нажмите и держите F, если тут приходит потом этот хер? Shepard, take cover. Бэм. Что-то у них какая-то новая форма. Я такого не помню. Такого не помню за блять. Церберовцами. Мисс Мика, спасибо за то, что предлагаете новую, вообще инновационную технологию. Мы вынуждены отклонить это предложение, как и все остальные. Пожалуйста, не беспокойте. Ладно. Перчатки. Консоль безопасности. Shepard, see if you can gain access to the pedway. I can't seem to unlock the live feeds, but... Hey, did you see that? Who's that woman in the vid? That's Dr. Ivakore. She got here about a week ago. Any luck? Pedway's been locked out. All right. Looks like there's construction nearby. We can get out on the roof. We can find a way around from there. Great. Let's move. Ну что ж, пошли через крышу тогда. Аптека. О! Вот это да, вот это да. Вот это ничего себе. А это все, я понял. Сюрикен. А вот эта вот штука с весом, конечно. Везде поставлю дезинтегрирующие патроны. Так, сейчас, секундочку. Да, простите, тут надо было срочно покатать блины. Что-то какая-то странная подзагрузка была. Буря. Со мной работала врач какое-то время. Фамилия Буря.
archives. Once Cerberus is across, they're at the final security check. Слышь, слышь. Storm's causing interference. В пизде. Read that, James. Repeat. Пошли. This airlock shouldn't be open. Doesn't look like it was forced. No, you have to override security protocols. Ой, фонарик даже автоматически включился. Вот спасибо. Как неожиданно и приятно. Брутал. Что за баба копается в моих документах, пускай проваливает. Не хочу, чтобы мою систему поломала какая-то неумеха, которая через неделю здесь уже не будет. Чужакам всегда кажется, что они во всем разбираются, но на деле им плевать на то, чем мы тут заняты. Доктор Ева, да неужели? Угу. А, кстати, Лярочке же нужно, наверное. Где Лярочка? Барьером и броне, ну, можно взять. Вообще нужно, конечно, взять. Деформацию тоже нужно взять обязательно. Стазис подойдет, тоже подойдет. Сингулярность, скорость. Хотя там скорость и так отличная. 4. Деформация мне нравится больше всего. Такс. Бэм. Что ж ты так долго винтовку ты свою заряжаешь? Ну-ка я попробую гранатку ему кинуть. На лови. Отбежал. А, нет, умер. Вот это да, вот это да, вот это ничего себе. Где он? Бум. Тихо, тихо. Что ты там как крабик ходишь тудым-сюдым? Климатический центр. There we go. We have access to the labs. They'll take us right to the tram station. Hey, looks like there's a recording of what happened here. Security station. Come in. We're seeing some odd activity down here. Our security protocols just kicked in. Everything's locked down. Doctor, I'll get you a report as soon as... Она всех убила. Сука. Guess we know how Cerberus got in. I should have realized it when I met her. I was just so focused on finding a way to stop the Reapers. Stopping the Reapers is the only thing we should be focused on. It's not your fault. But what if we're wrong? What if there's no way to stop them? What if these are our last days and we spend them Да мы остановим, остановим. Liara. Да, не переживай. I shouldn't think that way. I don't know how you do it. You've always stayed focused even in the worst situations. When there's so much at stake, I think about my friends. Трахнемся. What I'd lose if I failed. Me too. We'll stop them, Liara. Together. Сейчас Эшли так...
I believe that you believe. Maybe that's enough. Okay, doors open. We can get to the labs and tram station through there. Good. Let's move. Let's move. Так, ну мне бы... Блин, стерберовцев не взять никак. Чёртовы патроны. Угу. Для пистолета-пулемета, да? Модификация. Что там? Сверхлегкие материалы. Мне ачивку даже дали. Не буду запрашивать, как у тебя дела. Мне рассказывали, будто вы там на своем складе микробов кормите. Кто-то разгерметизировал блок, сообщи охране. Опа, там щитом стоит какой-то хер. Ай-яй. Ладно, всех по очереди. Чё у меня дезинтегрирующие опять слетели, что ли? Что это, зачем, почему? Руки трясутся просто. Если бы кто-то экран синхронно тряс с моими руками. Так, они все мертвы или... Вроде там кто-то еще живой остался. Да, я в курсе, 2 сторонних специалиста за 1 неделю. Это уже слишком. Тем не менее, Хадсон Азари хорошо известна. Она исследовала протеан, добилась хороших результатов. Ничего не знаю про Еву, но вот Лиаре Соне можно верить. Цепляю кое-какие работы о культуре. Хорошо. А, вот ты, здесь. Ну чё? Бам. Патрончики-то все. Да ё-моё. Что за ребусы, загадки? Кераси там у вас. Вот патрончиков, ребята. Как бы это было хорошо. А.
Чтобы выкурить их оттуда. Что все в дыму? Где все патроны мои? И не мои тоже. Кто убил Марка? Ой-ой. Блин, давай их воспламеним. Или деформацию. Или что-нибудь. О! Давай еще раз. Опа. Блин, как много тут всякого такого тактикульного. Что это за зеркраш? Почему их так много? Сейчас из темноты в тебя гранату. На тебе. Ага, щиты поставил ты, да? Умный такой, ты думаешь? Извините, запахи я не могу почувствовать. А есть в этом ствол крупного калибра? О, длинный ствол. Вот это да, вот это я понимаю. Расшифровали мало, почти ничего из самого языка, но визуальные данные дают представление о том, что они изучали, особенно нас. Процесс эволюции кроманьонцев. Есть подборка файлов, некоторые события специально выделены. Пытались нарисовать кривую интеллектуального развития. Ну да, ничто иное, как кривая, это не может быть. That's the tram line. Takes us right to the archives. No doubt Cerberus has it locked down. Hopefully we can override it at the security station. It's just through here. Пошли, пошли. Опа, дробовичок. Могу я себя его поставить? Могу, но тогда не могу. О, босс, спаренный пулемет.
It's the only way I know of. We'll skirt around it. Stay out of its sights. I'll move up first. Зачем? Тебя же сейчас на куски порубят. Не смей, Эшли. Keep your head down. Damn it. А куда мы теперь? А. Keep moving. А. Средняя кнопка мыши, господи. Damn it. The turret can't fire on us from here. Хорошо. Сейчас там... Так, а у меня стоят? Нет. Вот теперь да. Ага. Блин. Так, девчонки, может вы зайдете, поможете мне тут? Не, ну я не настаиваю, конечно. Блин. На ход хотел выстрелить. А он умер уже. А я-то хотел поиздеваться, поглумиться как-нибудь над ним. И не получится теперь поиздеваться, поглумиться над ним. Так, модуль концентрации, блок данных. Последняя точка выбрана до дна, но судя по расписанию, расположению коммуникационной системы резервному питанию с первой британской базы, может предположить, вторая находится глубже. Хорошо. Теперь можно пострелять. Looks like they've made it to the archives. And it looks like they won't be sitting a tram anytime soon. Can you override it? The archives are on a separate network. We're completely locked out. Not completely. What if we could find a short-range transmitter? Helmet to helmet. And? And then we convince them that we're with them. And the Alliance forces have been taken care of. Good idea. See what you can find. Да вон у Центуриона отодрать. What? The Lieutenant Commander has become very capable. Agreed. Одаренный. Commander, I found something. What have you got? He's got a transmitter in his helmet. If I can... Oh. Oh God. Индоктринация. Произошла индоктринация. They've definitely done something to him. Engineered by Cerberus? They claim to stand for humanity, and they do this to their own people. That could have been you, Shepard. For all I knew, that's what Cerberus had done to you. How can you compare me to that thing? I don't know what you are. Not since they got their hands on you.
Is it really you? Would you even know if they were controlling you somehow? That's not fair, Ash. I'm just talking out loud. I don't need you to answer. I doubt there's anything you could say to convince me. I guess I just need some time to get to know you again. I'm the same person I always was. Time won't change that. But if that's what you need, I understand. Thanks. For understanding. You bet. Let's see if we can get that tram sent over here. Hello, this is Delta Team. Anybody there? Where the hell have you been? Never mind, what's your status? We're at the tram station, waiting for extraction. All hostiles terminated. Roger that. Echo Team will ride over and secure the station. Think they bought it? If they didn't, they'll figure it out soon enough. We should get in position. Flank them when they get off the tram. Good thinking, Elsie. Угу. А, я не могу никуда пойти. Understood. Understood. Here they come. Блин, со своим дымом. Сраные кретины. Ну, я же сказал тебе деформацию. А точнее, этот самый. На тебе в затылок пулю. Блин, там хер со щитом, но... О, отлично. Ой. А, расстреляю их так. Порезал. Ну чё, все, отправляемся. Все здесь. Старичок, идем на пикничок. Storm's getting bad. We better wrap this up quickly. The archives are right on the other side. That and a squad of pissed off Cerberus troops. Нет, зачем взорвали? Ах вы мрази такие. Как не стыдно. Патронов-то у нас и нет, да? Зачем менять оружие, если можно из снайперки шмалять постоянно? Бляха-муха. Ну ладно, ладно. Хорошо. Дайте вам гранатку.
Давай. Деформация. Должно быть хороший радиус. Прям в яйцо выстрелю. Согласен. Ну и чё от них не остается патронов-то? Что за срань? Я как безумный Макс, у меня в винтовке 0 патронов. Так, а что со всем этим великолепием мне делать без винтовки? Это из-за... Ай-яй-яй. Зачем же так? Дайте вам гранату еще. Ну что это за вспук? Это ж разве граната? О как. Сколько там осталось-то их? Блин, эти парни щитами стоят. Тихо. Блин, чё так много врагов-то? Послышалось, он сказал сволочь. Ёб твою мать. Все, патроны кончились. Воевать кулаками теперь будем. Ты еще, блин, откуда взялся? Дайте патронов-то хоть немножко-то, суки. Она еще выбраться не может из окопа.
возьму. Даже. Может, пистолетик убрать? Оставим так. А то вдруг чего? Максимум? Откуда максимум? On it. А, дверку надо открыть просто. Что это? Это и есть протеанский архив? А чё они шлем-то снимают? Shepard. Elusive man. Fascinating race, the Protheans. They left all this for us to discover, but we squandered it. The Alliance has known about the archives for more than 30 years. And what have they done with it? What do you want? What I've always wanted. The data Захватить жнецов, конечно же. key to solving the Reaper threat. I've seen your solution. Your people are turned into monsters. Hardly. They're being improved. Improved? That's what separates us, Shepard. Where you see a means to destroy, I see a way to control, to dominate and harness the Reaper's power. Imagine how strong humanity would be if we controlled them. Earth is under siege and you're hatching a scheme to control the Reapers? You've always been short-sighted, hasty. Your destruction of the collector base proved that. That base was an abomination. Hundreds of thousands of humans were murdered there. This isn't your fight any longer, Shepard. You can't defeat the Reapers, even with the Prothean data. Work with me. Give me control of your resources and I'll stop them. You'd do better than most, but the odds aren't in your favor. More importantly, I don't want the Reapers destroyed. We can dominate them, use their power, Ну да, ну да. harness their very essence, Конечно. bring humanity to the apex of evolution. You've gone too far. The Reapers will kill us all if we don't stop fighting each other. I don't expect you to understand, Shepard, and I'm certainly not looking for your approval. You were a tool, an agent with a singular purpose. And despite our differences, you were relatively successful. Кто? Миранда? But like the rest of the relics in this place, your time is over. Enough talk. Liara? Don't interfere with my plan, Shepard. I won't warn you again. Duly noted. Shepard, What? the data, it's not here. Он их спиздил. Сука. It's being erased. Goodbye, Shepard. Damn it! How's he doing it? It's local. Someone's uploading the information. Пристрели эту мразь. Step away from the console. Now. Нихера себе. Чё началось? She's got the data. She's faster than she looks. Stay close. We can't lose her.
Ого. Сука. There she is. Stay on her. She's getting away. Да ёп. Сука. Watch out! Over there. Down there. James, you read me? Cerberus has the data. Radio the Normandy. Get them down here now. За ногу ее лови. She's getting away. Damn it. James! Normandy! Anybody! I got this one. Бам, блин. Normandy's en route. They'll be here soon. We need the data. Хера себе, она живая еще. Вон оно что. А я и забыл, что Иди это... Это Иди. Let her go. Orders? Finish her. Grab that thing. Bring it with us. Shepard, we got Reaper signatures in orbit. Да еб, да что такое происходит? Все вокруг через жопу. Ну чё, она вылетает-то, когда я... Что? Почему так? Она не вылетела, она просто свернулась в никуда. Пока идет кино, я покурю. Ashley needs medical attention. Где доктор Чаквас? We have to leave the Sol system. I know. The Citadel is our best chance. We can find help there. Get us to the Citadel, Joker. Roger that. Hold on, Ash. See what you and Edie Блин, can learn. рассинхрон звука с графикой. Commander, I'm receiving a signal over the secondary QEC. I believe it's Admiral Hackett. Patch me through. I'll forward it to the comm room. Edie. Да clear здесь this up? я, здесь. I'll do my best. Did you get to the archives?
I was there. So was the elusive man. I was worried Cerberus might try something. Did you get the data? Most of it. He downloaded some before I could stop him. Edie and Liara are analyzing what we recovered. What have you learned? Was it worth the effort? Preliminary evidence suggests the data is a blueprint for a Prothean device. Device? A weapon, massive in size and scope, that's capable of unquantifiable levels of destruction. Send me the data. We'll do our own analysis. If Liara's instincts are right, this might be the key to stopping the Reapers. I hope so. Lieutenant Commander Williams was critically wounded. We're taking her to the Citadel. Sorry to hear that, Shepard. But we both know this is just the beginning. Talk to the Council, show them what you found. With luck, they'll give you all the support we need. And if they don't? Do whatever it takes to get them on board. I'll be in touch soon. Hack it out. Shepard? Edie is extracting data from the Cerberus machine. We'll have details to present to the Council by the time we reach the Citadel. And Lieutenant Commander Williams? I've done what I can for her. She needs proper medical attention soon. The Admiral's right. It's going to get worse, isn't it? Unless we stop the Reapers, yeah. I've looked at the data. This weapon could be the answer if we can build it. I get the sense you don't quite believe it, though. Ну да. You didn't see what they did to Earth. How is one weapon supposed to stop them? What are our options? You know we can't win this conventionally. Shepard. Isn't it worth trying at least? I'm gonna check on Ashley and James. Make sure we're ready to present our findings to the Council. I'm sure the Council will see the need to help. It'll be a hell of a short war if they don't. Да. Где мы? На цитадели. Все, Эшли понесли в лазарет. Move him out. Where are you taking her? Where to Memorial. Best care in the Citadel. We're not going with? We need to see the Council. Right. Looks like they might be coming to see you. Commander Shepard, got word you were О, arriving. опять Бейли. Привет. Captain Bailey, good to see you again. Yeah, you too. Though it's Commander now. Congratulations. Thanks. Now half my job is dealing with political bullshit and escorting dignitaries around. No offense. None taken. So you're here to bring us to the Council? I'm here to tell you the Council is expecting you, but they are dealing with their own problems. Какие еще могут быть вообще проблемы? They apologize for the inconvenience and Кроме того, что жнецы разносят галактику. at Adina's office. They'll be ready soon enough. All right. You might have time to go by the medical center if you want to check on progress over there. Thanks. I might do that. You go on ahead. I'll head up to Adina's office. One of my men can show you the way. You? I'm just a tourist today. I'll try not to get in any trouble.
I'll be right there. Что он 2 пальца держит у уха. I'll see you around, Shepard. Пока-пока. No doubt. Ага. ХПП. Зона отдыха. But you're on the Normandy, right? Да. Did Commander Shepard escape? О, Дианочка, привет. Все продолжаешь чепуху нести. Just who I was looking for. Diana Allers, Alliance News Network. Ой, у меня сосочек про это. Suppose you want an interview? Сосочек виден. Even better. I'm a military reporter with the show called Battle Space. We're carried on just about all Council planets. My producers want me embedded on a human ship, and I want that ship to be the Normandy. Why would I want that? Wars can be won or lost in the editing room, and this war needs to be won. I've got a Да, на удивление, здоровая мысль. You get veto power over the segments I Особенно сейчас. Can you handle an arrangement like that? Or do I keep looking? Давай, Tell давай. your producers yes for now. We'll see how it works out. Report to the ship as soon as possible. Any questions? How much gear can I bring? 1 footlocker. Aye, aye, Commander. Все, отлично. Хранители ходят. Военные ресурсы получены. 10 очков. Так, ну что? Шесть очков не хватает. Воспламенение тогда качнем. Наносимый урон, скорость перезарядки. Наносимый урон, конечно же, 6 секунд тут вообще ни о чем. Так, приоритет цитадель. First deployment is somewhere near Palaven. Reports say not to depend on comms. Грустный турянец охраняет дверь. Там просто дианализ, воздушный шлюз. А, все понятно. Пошли, пошли. Привет. Чё это мы одни стали ходить? Едем в эту самую, в больничку. Поговорим с народом. Неподвижное крыло. Почему оно неподвижное? Экзаменационные комнаты. Чаклус и Мишель. Где доктор вот доктор Чаклус. Или вот доктор Чаклус. Here's Shepard now. Dr. Chakwas, you're here? I'm working at an Alliance R&D lab down in Shelter Wards, coordinating closely with Admiral Hackett. I heard Плюнь ты на of них. death in the Normandy and that someone was critically injured. Да, I came as давай fast as I на could. Нормандию. We had a run-in with the Cerberus synthetic on Mars. Ashley took the worst of it. How is she doing? Very well, all things considered. I'm impressed with Lieutenant Commander Williams' resilience, as well as Dr. Michel's expertise. I wish I could have been there to help on Mars. Как дела? 6 months, Doctor. How have you been? Good. I've been fortunate. Good. When they impounded Normandy, the Alliance didn't really know what to do with me. I was never officially part of Cerberus, and I'd gotten a proper leave of absence from my previous post. So you hadn't technically done anything wrong by joining me to defeat the Collectors. Yes, though I suppose if you were judged to be a war criminal, I would have been tried as an accessory. Вас не хватает, Place возвращайтесь. is in Normandy's medbay, not some lab. I couldn't agree more.
You say the word and I'm with you. Добро пожаловать на борт. Same without you, Doctor. Get your things. Docking bay D-24. Yes, Commander. And thank you. Don't thank me so soon. Remember, Joker's still aboard. And I'd be surprised if he's been remembering his medication. Репутация, а боеготовность не дали. Где доктор Мишель расщепилась куда-то? А, она ушла куда-то. Вот она. Привет, доктор Мишель. Commander Shepard, good to see you. Dr. Michelle, it's been a long time. You come a long way from that small clinic down in the wards. Because of you, I don't know where I'd be if you hadn't dealt with Fist and his thugs. Встреча из первого Mass Effect'а. You gave me this chance. Главный врач за 2 года. Нормально. Хотя, в принципе, я также начинал работать. The head trauma was severe, but we reduced the swelling quickly. These types of injury can go either way. She hasn't regained consciousness yet, but her vitals are strong, so I'm optimistic. You can go see her if you like. She's just down the hall. Хорошо. With a center of this size, you must have a lot of direct reports. We've got 12 full-time doctors and over 50 support staff. It can be overwhelming, quite different from my days in the wards. This war may leave a lot of injured people homeless. Can the Citadel clinics care for them all? We're fine now, but I'm worried. Every hospital on the Citadel is preparing for the worst. I hear the docks are tightly controlled, but we just can't leave people floating out there forever. How are your medical supplies holding up? We're well stocked now, but I can't say I'm not worried about the future. We've posted guards on our reserves. War profiteering has already begun. Keep up the good work, Doctor. You too, Commander. Хорошо. А, это я обошел по кругу. Блин. Ага. Вид, конечно, красивый. Это не Саратов. Почему экзам-рум перевели как экзаменационная комната? Там совсем говна поели. А вот и Эшли. You got pretty banged up there, Williams. Had me worried. I just wanted to check in on you. See how you're doing. Despite all this, it's good seeing you again, Ash. Get some rest, okay? I'll come by when you're feeling better. We'll talk. You need anything, Doc, let me know. Okay, Ash. You take care. Грустный, конечно, Mass Effect. See you soon. А, ну, собственно, все дела на этом закончены. Тут был какой-то... Ага. Что нам тут купить? Да все купим. Цветы. Книги. Скорбные песни равнин. Я читаю скорбные песни равнин. И пала любовь. Листья травы. Зачем-то это все нужно? Не знаю зачем, но я это все купил.
Я командир Шепард. И это мой любимый магазин на Цитадели. Сейчас опять встретим кого-нибудь. Советнику Дина. Посольство людей. Ну что приобретено столько, блин, лишней шелухи вы мне показываете. There is no anti-humanity conspiracy here, Ms. Al-Jalani. The Council's simply not granting interviews at this time. My viewers are going to know that CSEC and the Council are denying them access. Listen, lady, you think I like playing gatekeeper between the paparazzi and the politicians? I don't have time to babysit them, and I'm not here to hold your hand. Well, I'm camping out until I'm granted an audience. Fine. I hope you brought a sleeping bag. Commander Shepard? Commander, humanity has questions. Поехавшие. See, you're keeping the peace? Yeah, I feel like a glorified doorman. Most people would see it as a move up. Wedged in here with all the stuffed shirts? I'd rather be back down on the streets. I appreciate the higher pay grade, but I'm not a political creature. Да, зачем тогда согласились? Why'd you accept? You don't say no to Counselor Udina. Well, maybe you would, but I gotta live here. I know, squeaky wheel gets the oil, but I didn't lobby for promotion like some other officers. I'm not even sure why he picked me. Never know with politicians. I hate political BS. Тогда терпи. Don't lose your edge. You might need it. Oh, wouldn't mind an excuse to get my fingers dirty. It's killing me about Earth. You and me both. I haven't been back in years. Now I may never. If this ain't the end of days, it's pretty damn close. Ну да, похоже на то. Где эта баба шебутная? А, она там сзади. Заборонено. Там Удина. Ну, поговорю с Удиной, чё уж там. Commander, Counselor Udina said you'd be coming. If you'll follow me, the Council is already in session. Counselor, the Reapers are in our space as well. Earth is no more or less important than any Council homeworld. But Earth was the first Council world hit. By all reports, it faces the brunt of the attack. How do you know this is the brunt? New Reaper fronts are opening up everywhere. Да, батарианцев уже не существует. Earth was attacked. A full-scale invasion. And it's just the beginning. We need your help. Everything you can spare. Earth may be suffering, but our worlds are falling too. The Turians have lost Tatris. We must fight this enemy together. Need I remind you that the last time we fought the Reapers, Shepard sacrificed the Council to protect human interests? Да. True, but in the end we survived because we followed Shepard's lead. And what if that's not enough this time? The reports are dire. If we throw everything we have at the Reapers on Earth and lose, what then? I don't expect you to follow me without a plan. Counselors, we have that plan. A blueprint, created by the Protheans during their war with the Reapers. Prothean? What is it exactly? We're still piecing it together. Ой, это матриарх Соларианцев. Женский голос. And this is capable of destroying the Reapers? So it would seem. It's immense and intricate. This is a fool's errand. The Protheans were wiped out by the Reapers. Clearly, the weapon is flawed. It was incomplete. There was a missing component, here. Something referred to only as the catalyst.
but they ran out of time before they could finish building it. Do you believe in this, Shepard? After what you've seen of the Reapers? Да, нам все равно, у нас нет выбора. And Udina's right. We need to stand together now more than ever. The Reapers won't stop at Earth. They'll destroy every organic being in the galaxy if we don't find a way to stop them. The Council cannot give Earth the military support it needs. Our own planets must come first. The Solarian Union is convening a summit amongst our species. If we can secure our own borders, we may be able to aid you. Our Ну fleets are вот, also engaged. опять. Honesty is all I can offer, Commander. I will not make a promise of rescue that I cannot keep. Shepard, meet me in my office. I hope that's an offer of support. I'll be digging up what I can on this Prothean device, Shepard. Не сомневаюсь, Лера. They're a bunch of self-concerned jackasses, Shepard. We may have a spot in the Council, but humanity will always be considered second-rate. How can they be so blind? Commander, I can't give you what you're asking for, but I can tell you how to get it. I'm listening. Palaven's Primarch Fedorian is the one that called the war summit. He's your kind of man, open to extreme solutions. Trouble is, he didn't get out of Palaven's system when the Reapers attacked. We don't know if he's alive. He's essential. Поехать и спасти на Палавин. Легко. You want me to rescue his ass in the hopes he considers helping Earth? Put bluntly, yes. I shouldn't even be telling you about it. But we need Fedorian alive, and your ship can get him. Save the Primarch, gain an ally. One with the power to grant you what you're looking for. Well, the Reapers удовольствием. ravage Earth. Your counselor was right. We need to work together. This is the best way to get that. Our intel says Primarch Fedorian is on Palaven's largest moon. Get in and out undetected, and he'll take care of the rest. Good luck, Commander. You're gonna need it. There is one other thing. The Council has agreed to reinstate your Spectre status. О, а вот за это There are зачет. certain resources that will be made available to you. Тихо, 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 ты Good это. luck. Я кошка лизаться тут начала, у меня все начало трястись. It's a start. I'll talk to the others Да. in time. See if we can support this summit. Move things along. Thanks. В окружное отделение спектров зайти. The Council. All I can think is that the more things change. I've always loathed that phrase, fatalism. Not what men and women should aspire to. If we don't figure out something, maybe later will be an epitaph on a mass grave of 11 billion. На Земле 11 миллиардов. What are you gonna do? Humanity is as feared as we are loved. Hopefully that works in our favor now. I'll try to get financial aid from as many worlds as I can. Maybe manpower, a few armed ships. I'll institute a draft in our colonies and order all civilian ships armed. Work on the Prothean device will be around the clock. Did you know a lot of people on Earth? Many. It's monstrous to think of them being snuffed out, of course, but the part that gets me is Arcturus. I must have known most of the Alliance Parliament on a first-name basis. I required a second VI just to track all their birthdays and anniversaries. Rose Garden stuff, but to have it all gone. You're a Citadel counselor. Don't you have options when the others block you like this? With Parliament destroyed and Shastri gone, I have more power than any human in history. But today, you saw how little that is. Rest assured, Да. I will not be counted out long. I know I can move mountains. В некоторых ситуациях даже наличие власти над целой планетой Planets. I should go. I'll be here. не может помочь.
Разновидности жнецов. Это надо почитать. Так, так. Терминал спектров. Ох, блин. Как все красиво. Только денег нету ни хера. Сведения о Кварианском флоте. На цитадели Кварианская паломница получила крупный денежный перевод от флота, закупила массу оружия. На Илиуме был замечен кварианец, искавший корабль, следующий к воле Персея. Еще он сказал, что прерывал свое паломничество. Кварианский флот созывает своих паломников и готовит корабли к бою где-то у вуали. Возможно, это реакция на вторжение жнецов, на официальных просьб не поступало. Денежек-то и нету. Так, а нет ли случайно тут какого-нибудь верстака? Да, вот он. Ствол для снайперской винтовки. Модуль концентрации. Отлично, отлично, просто шикарно. Ой, блин, вес увеличился. Ладно. Сюрикен. Только одна штука. Сюда я могу что-нибудь ну. Почему? А где кнопка? А, ну, видимо, нету ничего, ладно. Ладно, стрелять не буду. Ай. Такс, такс. Где эта женщина? Неприятной наружности. А, вот же она. Commander Shepard. Ну Commander Shepard. Khaleesa bint seen in Al-Jalani. Isn't it true that you were on Earth when the Reapers attacked? Был. How do you justify running away while millions of people on Earth die? Is that the best we can expect from the Alliance? I came to get help for Earth. For everyone. What about all the people suffering while you play politics with the Council? What about them? How can you stand here while our families die? What are you going to do? Khaleesa, we're doing everything we can. Before they cut the feeds, there were so many dead. I'm gonna stop the Reapers or die trying, but I need your help. Keep asking the hard questions. Don't let the Council forget about Earth. I will. Thank you, Commander. We haven't always seen eye to eye, but I'm glad you're on our side. Спасибо, что вы на нашей. О, военные ресурсы обновлены. Now arriving at docking bay D24.
Цитадель скукожилась до 3 локаций. Даже не знаю, хорошо ли это. Что это такое? Это всего лишь сон. Наверное. Я вижу там плоские деревья. Liara, can I help you? I've been forwarding the Turian Councillor information on the Prothean device. It can't be built without Council support, but he's not budging until their Primarch is safe. I know. Are you all right? Ну так себе. I didn't get what you'd call a good night's rest. There's more to it than that, isn't there? What's really bothering you? When the Reapers hit, I could hear people screaming in the streets below me. We left a lot of them behind. There's no way for you to save them all. But I know you're doing everything you can, and you'll get back there in time to help. I hope you're right. Don't blame yourself, Commander. Commander Shepard? I'm Specialist... Oh. I beg your pardon. I thought you were alone. А ты еще кто? I was just leaving. Commander Shepard, I'm Comm Specialist Samantha Trainer with Alliance R&D. I was О, Дима, здорово. Normandy after you turned it over to the Alliance. There weren't many of us aboard when the Reapers hit. Я так и не понял, что это за специалист такой. Thank you. I worked in a lab. I never thought I'd be serving on a ship. Why don't you tell me about the retrofits? The ship's in line with Alliance А, now, все, and it модификация has new корабля. top-of-the-line quantum entanglement communicators. Да, тут такое чувство, что всем операцию сделали по увеличению груди. Use the Normandy as his mobile command center. That's no longer an option. Yes, I heard he chose to stay and fight. In any event, I'm honored to serve under you, Commander. For as long as you need me, that is. А ты куда пропал-то? Я уже испугался, что тебя соседи наконец-то добрались. Ну, в смысле, не наконец-то, а вообще добрались. Got it, Edie. Wait, since when does a virtual intelligence make requests? Edie's an AI, fully self-aware. Oh, I knew it. I knew Joker was lying. А, понятно. Но я надеюсь, что все стало хорошо у тебя. Thanks, Edie.
and I apologize for all those times I talked about how attractive your voice was. Anyway, shall I give you a tour? I think you'll be impressed by the new upgrades. In the CIC, you'll find the galaxy map where you can set the Normandy's destination. You can also check your messages at your private terminal. Но это все было и в прошлый раз. Strategic Command Center for mission-specific intel and war analysis. The shuttle bay contains an armory where you can modify your equipment between missions. Finally, Liara has set up a lot of hardware down in the old XO office on Deck 3. I think she's claimed that room. And there you are. Still the same ship as before, it just flies Alliance colors now. Speaking of which, I believe Admiral Hackett would like to speak to you at the VidCom. Нормандия переходила из рук в руки прям 3 игры. Ну, хотя это вторая Нормандия, поэтому только 2. Ну, как дела? Сейчас расскажу тут. Хакет что-то хочет. Ну вот, пока выбор. В целом у меня ничего не поменялось, но просто после того, как началась специальная военная операция, у меня немножко фляга начала свистеть. Вот. Первую неделю я вообще просто в перманентном ахуе находился. Вот. Потом в каком-то упадке. Сейчас, как-то стараюсь приходить в себя, то есть постоянно новости не прокручиваю, так послеживаю, и просто злость уже какая-то, просто накипь. Вот. Цены растут, деньги пока есть, работа пока есть. Что будет со стримами в этой ситуации, не знаю, потому что через VPN стримить такое себе удовольствие. Если на каком-то российском сайте, то тоже так, зачем стримить на Vast, если это увидит там один человек. Вот, как тоже все-таки, несмотря на то, что я стримлю в основном просто не для того, чтобы там срубить донатов, просто интересно общаться с людьми иногда на стриме. Вот, но не знаю. Да нет, в принципе, например, Рестрим, который наполовину украинский сервис, он просто закрыл для русских айпишников. Но это как бы их дела, я могу их понять. Вот, но тоже половина сервисов недоступна. То есть можно, конечно, через VPN это все обходить, но сам факт, он пиздец, как мне не нравится. Сама вообще вся ситуация в целом, это какой-то полный необъятный пиздец. We did present them with a lot of unknowns. They're feeling threatened and want immediate solutions, not theories. Theories are all we've got right now. What's your plan? I'm trying to get the Turian Primarch for a summit На Палавин полечу сейчас. I'll bypass the council and appeal directly to their leadership. That's good, I like it. This is where we start laying the groundwork for our counterattack. Unfortunately, we don't have a whole lot to back it up right now. Then build alliances. Gather everything and everybody you can for the cause. What about the Prothean device? Find me people who can help build it, and if you can't, I'll take ships, soldiers, supplies. Всей галактикой будем строить. We need to keep hitting the Reapers across every theater of war they open. Buy us time to figure out the device. And when it's finished? Assuming it ever is, we pool all our resources. Think of it as a giant armada for delivering the device when the Reapers are most vulnerable. The stronger you can make that armada, the better the chances of punching through. Не, у меня тоже и VPN, и Tor, и расширение на... Хотел сказать провайдер. Расширение на браузер. Нет. Да Steam, в принципе,
принципе, наверное, да. Мне говорили просто, как я понимаю, карты работают через Казахстан, то есть там можно просто перевести тенге. Мне просто говорили, я что-то думал, что какие-то сложные свистоперделки. Но если вдруг нужно будет что-то покупать, то, видимо, так. А, Киви, да? Ну, это как раз, это тот самый случай, на который я забирал все бесплатные игры в Epic Games Store, покупал на распродажах всякие там всякие вещи за 2 рубля на Steam. Теперь появилась возможность играть в то, что ты всегда откладывал на потом. Я уже там начал в Эпике проходить кое-какой там градостроительный симулятор, ну, как градостроительный. Космические колонии строительные, называется Avian Colony. Про колонию на другой планете. Такая залипательная штука, практически как City Skylines. Вот, но там немножко больше микроменеджмента. Адмирал Михайлович. О, у меня есть адмирал Михайлович. Василин атаковал цитадель. Контр-адмирал Борис Михайлович повел против него свой разведывательный флот. Михайлович, белорус, наверное. 1-й флот Альянса. 3-й флот Альянса. 5-й флот Альянса. Диана Алерс. Диана Алерс прям 5 рублей мне дает. О, у нее, кстати, это сосочек торчит. И второй, но второй не видно. Фрегат Альянса Нормандия. СР-2. Минералы. О, мне дали все-таки 100, хотя я в Mass Effect 2 не собирал там все подряд. Калиса. Растроганная экстранет. Аудитория пишет искренние письма и отправляет пожертвования. Мне донаты присылать, я не могу ничего в Цитадели купить. В смысле, это не донаты на MasterCard, а в игре донаты мне нужны, потому что винтовка гадюка стоит 85 000. А у меня только... да. Сиськи. Как у Жара было. Вот. Ролик, если не смотрел в Ютубе, про сеговскую игру, про свое детство, такой ностальгический кекисный ролик получился. Я сам... Там 60 просмотров, я, наверное, 30 из них это мои, когда я просто пересматривал. Думал, ай, какой я молодец. Мог бы, сам бы себе отсосал. Вот, это... Я начинал... Что-то застряло как-то. Начинал... Да, Donation Alerts, молодцы. Лаборатория Цербера на святилище. Адмирал Хакет просит провести разведку. Личный терминал. Не хочу личный терминал, я сначала... Сначала хочу, наверное, понять, что там. Сначала вернусь в каюту, наверное. Нет, Twitch, я думаю, что справится. Сам факт того, что модератор СНГ Вайтра, который украинец, и если до сих пор... Ну, понятно, там монетизация. Я не знаю, у меня есть варианты с Ютубом, но YouTube, Twitch, если будет блокироваться, то он будет блокироваться извне для нас. А YouTube будут блокировать наши гандоны изнутри. И поэтому я вот не знаю, либо Vast, либо Trova, что-то, либо Good Game, либо SK2 TV, ну, в общем, какие-то мелкие площадки. Так, способности и внешний вид. Кто у нас есть? Есть Лиара и Джеймс. Какой костюм Лиары более секси? Пожалуй, я считаю, что вот этот.
Какой костюм Джеймса более секси? Ух ты, ебать. Мне вот этот нравится. Он похож на какого-то терминатора. Пошта. Ну, может быть, на Трова, потому что у них там какая-то очень заманчивая система. Спецназ. Войска рассеяны по всей галактике. Эти операции откроют для Альянса. Нужно, чтобы вы отправились в лабораторию Цербера на планете Святилищ. Настоящее письмо официально подтверждает ваше восстановление ВКС Альянса. Согласно такой-то... Ага, понятно. Внезапный рост перевозок. Объявляется общая тревога. Всем военнослужащим приказано эвакуироваться. Находящимся на земле военнослужащим приказано предпринимать все необходимые меры. При отсутствии дальнейших распоряжений разрешается принимать решения самостоятельно. Робопёс. Я занимался тактильным интерфейсом, когда стояла в доке. Ваш Сузи сообщил мне, что я забыла на борту свою собаку-робота. Я сейчас на Терранове и никак не могу отправиться так далеко ради собаки. Позаботьтесь о ней. Ее зовут Софи, она любит всякие закоулки, химические отходы и розетки на 75 вольт. 750 вольт. Ядрить. Розетка на 750 вольт. Это что так? Это что за напряжение такое? А сторонние чаты, я думаю, работают уже с Трова. Рутани, по-моему, работает. Стримикс, через который я сейчас делаю рестрим, вроде тоже. Вот. Кошка дергается у меня. Впервые кошка легла на стол. Лежит, спит. Впервые во время стрима, я имею в виду, она пришла и легла. Сказала, это мое место теперь. Вот. И начинал писать сценарий, начинал записывать геймплей для нового ролика. Про игру года, про Малинье, про то, как кончился его творческий путь. Вот. И это все случилось, и вообще никакого желания не осталось даже. Вот. Хотя наоборот, надо было ебашить и... в общем, заполнять мозг чем-то полезным, вместо того, чтобы новости читать. Я думаю, что так, наверное, и поступлю. Мулинье, он... Я что-то даже транскрипцию читал в Википедии. Он там Малинье, кажется, или Малинью вообще. Малинью. Малинью. Через Ю. Вот, у нас просто так транслитерируют. Ну, это как типа римский этот самый Иоанн Павел II. Так, ага, толстовка. О, толстовку сейчас надену. Вам доступно улучшение. Воспользуйтесь терминалом и выберите, как захотите. Eden Prime. Опять Eden Prime. О, на Eden Prime будет Явик. Так, давайте броню посмотрим. Так, я оденусь в костюм пушера. Сати. Интересно. Ну такой вот Иоанн Павел II, он же Джон Пол the Second. Как и типа король Джеймс, у нас переводится как король Иоанн, кажется. Броня Цербера. Все, только броню Цербера могу, да? Грудь. Киншаса. Надену киншасу. И шлем. Респиратор. Плечи.
На плечи ничего не могу. Рукавицы. Ариака. Ноги. Так, что нам тут? Сделаем потемнее. Узор. О, кайф. И фиолетовый мой любимый. Сделаем вырвиглазную херню. О, подсветка. Можно даже РГБ сати надела. Сати надела гречу. Атлант расправил плечи. А где подсветка? Подсветка чего? А, все вижу. А мне желтенький нравится. Можно будильник. Напряженная музыка. Так, битс, командный зал, мостик. Привет. Так, а там Да, я все уже посмотрел. Надо поговорить с пацанами. Жилая палуба. На 3-м этаже живет Лярочка. Можно ее пошупать. О, мемориал. Абишек, Алексей Дубянский. Кайден Аленко. Я Кайдена убил в первой части. Дженкинс. Ну все, всех вижу. Кросби. Этот еще. Кстати, а почему нет штурмана Пресли? Нет, Чарльз. Вот он, Пресли. Так. Система жизнеобеспечения. Тут жил Тейн. Тут жила Самара. Там живет Чаквес. Вхожу к Ляре, как к себе домой. Ложись на кровать. Что это так осматривается? Commander Shepard, it's a pleasure to see you again. А уж мне-то какая плежа. Dr. Tassoni now refers to me as Glyph instead of Info Drone 95% of the time. If you have a moment, I'd like to draw your attention to a terminal in her office. Вот, спасибо. It analyzes information packages. If you find any useful data, I can research upgrades for you. And what should I be looking for? I'll inform you if you found relevant data. When you do, return to this terminal for your choices. In the meantime, Dr. Tassoni would like to speak with you. Have a pleasant day. Хорошо. Набор для модификации брони. Открыть. А сколько денег надо? Боезапас. Нужен боезапас, да. Все. Я прослушал, что они тут говорили. Лярочка, не хочешь полежать на постельке? A few things were necessary. I'd be a very silent shadow broker without data feeds. So you have access to your resources? What I can get. We'll need it to research this Prothean device. Until we understand precisely what it does, it's far too dangerous to use. Что? Do the Protheans actually complete this weapon? You mean, will it work? They wouldn't have poured their last resources into this device if they thought otherwise. But we really need to find out just what kind of weapon they left us. Горн. Nice to know we're not kids playing around with a loaded gun. Absolutely. The damage it could cause if it backfired is unthinkable. This will be difficult even for us. If something happens on a mission, if either one of us are hurt,
I'll always remember that tour of the Normandy. But let's be honest, Shepard. It's been more than a half a year. Should we continue where we left off? Да. I'd like that more than anything, Liara. Ой. Good. У нее рука проходит через Лиару. Как у Путина на конференции. I'd like that list. But later. There's so much left to do. I'm working with Edie. Hopefully we can discover what the Protheans left for us. But I'm looking forward to talking about something other than business. Maybe later? А может сейчас? Ну ладно, не хочешь, не надо. Британские записи. Отправляюсь на экспедицию на Терум. Этот человек понимает протеаны на инстинктивном уровне. Если бы только я была на Эйден Прайм. Попробую побольше узнать об этом шифре на Нормандии. Я посмотрела старую видеосъемку коллекционеров. Невероятно, но они британские хаски. Доклад по британской биологии. Вчера я связался с тазиком. Связался, с тазиком. Это когда воду горячую отключают. Мы все связываемся с тазиком. Альянс не сможет полагаться на него. Ага. Хорошо. Спасибо тебе. Так, а там рубка или там батарея? Там, наверное, батарея, да? Калибровки здесь происходят. Что-то даже не знаю. Сначала за Явиком полететь, потом за калибровщиком. Чак, вас что скажешь? Commander? Да. Okay down here, Doctor? The Alliance team cleaned up and restocked, but it's still my old med bay. Feels like home. Welcome back. Thank you. Let's waste no time. If I may, I'd like to examine you. А что? Зачем? No, but we should keep an eye on all those cybernetic implants Cerberus grafted into you. Expensive stuff bringing me back. And worth every penny. Let's just make sure everything is okay. Споткнулся. Видишь, как добрые дела до чего доводят. Guess a checkup never hurts. Just no scalpel this time, Doc. Alas, to my great disappointment, it is nothing invasive. Нет, я один раз сильно нажрался, и это самое. Но это очень давно было. Уже лет 7, наверное, прошло с того момента. Ну, неважно. Вот, и пошел, значит, пасать. В баре сидел, а там как бы такой унитаз, ну, наверное, не унитаз, он называется уринал. Это просто такое, как это называется, желобок такой вдоль стены. И там просто все подходят, в него справляют нужду. И вот там входил в это самое пространство тоже. То ли у меня шнурок развязался. Вот, ну, короче, там я всю стену, по-моему, обоссал в итоге. Я не упал, я просто в процессе то ли споткнулся, то ли потерял сознание. На секундочку, то ли в глазах потемнело. Это было смешно. Слава богу, что со мной еще друзья были. You never mentioned any of your family. None to speak of, really. I'm the last of a prestigious line of medical professionals. The Alliance is my spouse. А пауков, да, я тоже не убиваю. Я их выношу на улицу, чтобы ловили комаров летом. Но у меня в туалете жил паук несколько недель. Тоже, я думаю, ну блин, ну сидит там, сидит. Да. Нет, ну и насекомые, и паукообразные, все животные. И рыбы тоже животные.
я задумался. How's their inventory of meds? The medbay was fully stocked before you left Earth. We should be good for a long time, even given the amount of fire you take each. Блин, крутые перчатки у Чаквус. Take care, Shepard. Не, и я тоже животное. Мы все просто очень высокоорганизованные обезьяны. Перераспределить умения, перераспределить бонусные умения. Так, это мне не нужно, потому что я... Все нормально. Это мертвая железная женщина лежит, с которой я пока не знаю, что сделать. Так, поехать с нашими, с нашей гей-диаспорой пообщаться. А ее тут и нету, да? О, Адамс. Чё, в покер? Welcome back to the Normandy. Or maybe you should be saying that to me. Engineer Adams, what are you doing here? I was put in charge of the drive core retrofits. My experience on the Normandy SR-1 made me an obvious choice. So, what do you think of our SR-2? She's incredible. If there's one nice thing I can say about Cerberus, it's that they know how to build a ship. And about that, Cerberus, I mean, I owe you an apology. За что? How so? Back when you got this ship, Dr. Chakwas contacted me, asking me to help with your mission against the Collectors. А ты меня прокинул, да? I didn't have your back, and I'm sorry for that. Не хотел с Цербером работать. I saw what happened to you when the Normandy went down. I didn't trust that it was really you, and I certainly didn't trust Cerberus. Also, as an officer of the Alliance, I don't just leave my post, you know? Your alliance first. That's the way it should be. Thank you, Commander. Glad to be aboard. Чё скажешь? Is your family okay? My parents are serving on Viridian Zenith, an Alliance agricultural vessel. My sister is a navigator on the SSV Benjamin Davis. Happy to report that both vessels are safely under Hackett's command. Ну и хорошо. What do you think of Edie? We had a good talk during the retrofit. A little strange at first, talking shop with an AI. AI? I thought Edie posed as a VI to keep the likes of you from unplugging her. Yeah, but I saw through her. Have you seen her hardware? Processing power is off the charts. And then there were the problems that kept fixing themselves. If I hadn't had her pegged, I would have sworn I was losing it. You never expressed any skepticism. Блин, она еще подслушивает. I figured I'd better play it safe with the Cerberus AI, Edie. No offense. None taken. As long as you keep your fingers out of my cognizance processors. In the beginning, I tried disconnecting her from key processes without giving myself away. Easier said than done. But Joker seemed to trust her, and in time I saw her advantages. Even grew to like her. Да, но Carry on, Adams. не стоит с Джокером связываться. Он хоть и инвалид, но в число пропишет тебе за Сузи. Что это? Ой, моделька лежит в грузовом отсеке. А у нас же Джек еще будет, да? Модель. Чего у нас модели вообще лежат в трюме? Что? Почему так убирались хреново? Так, а тут... О, тут жил этот самый Заид, а теперь живет Диана. How's your new assignment working out, Allers? Fairly normal, except for the unshackled AI, Сосочки торчат. and the communicator that can reach Earth. Сдерживайте свои оргазмы. I can deal with. That last one gets my attention. So what are you asking for exactly? Anything from Earth is the lead story right now. That's not opinion, it's fact. Maybe I can pass on a few non-classified progress updates. Seriously? You just doubled my ratings. I don't need FaceTime, just a data upload. Tell people what's really happening on Earth. We need long recruiting lines on every planet after you air a story. I can do this, Commander. Remind me to tell you about the time I made an Elcor cry. Заставить Элкоров рыдать.
Хорошая штучка. Ничего не скажешь, ладно. Челноки же, да. Там же наш гей-диаспора живет. Ты кто? Кортес. Lieutenant Steve Cortez, shuttle pilot. Got news about our supply chains, Commander. А что Nice to такое? meet you, Lieutenant. What's going on? Sorry to just jump in, Commander. There's so much to be done, I get caught up in the tasks at hand. He's always like that. You need to chill out, Esteban. So you do care, Mr. Vega? Or is that the Cerveza talking again? На посту пьешь, скотина. Сейчас отправишься на гауптвахту. Citadel's economy is still running. I can network to Citadel retailers. Can view Ой, inventory песик and make бегает. purchases right from this console. When I network to a new store, I'll let you know. It does cost more to coordinate delivery to the Normandy, so it's cheaper to buy supplies when you're there. So, you're my shuttle pilot, but you're setting up procurement chains? Галактику только начинаю спасать. Not much need for one on a dry dock ship. I was overseeing the retrofit of the cargo hold. I'm quite familiar with the operation and maintenance of the UT-47 Kodiak and the M44 Hammerhead. With my experience, it made sense Вот for me to в take конце over the третьей shuttle части pilot будем left there. спасать галактику. Especially given Mr. Vega's love of mid-air collisions. To save the day, pendejo. I'm also responsible for Pendejo. logistics, making sure the armory and shuttle are properly stocked and maintained. You were stationed on Earth. Do you have family there? Муж, I'm говорит, an only умер. child. Lost my parents years ago. I had a husband back when I was stationed at Ferris Fields. The collectors took out the whole colony. I'd rather not talk about it. Ладно. Do you maintain this armory? I share that duty with our illustrious Mr. Vega. Though I believe the only weapon he really cares to maintain is himself. Если буду снимать Mass Effect фильм, точнее его уже снимают, насколько я знаю, там Вегу должен играть Александр Невский. Just like the original Normandy. Welcome back to the Alliance, Commander. Ну и как бы и все. Keep up the hard work, but don't kill yourself. Yes, Commander. Чё тут? О, как. Вот это да, вот это да, вот это ничего себе. На все деньги просто. На все деньги. Так, ну чё, сюрикен, наверное. Болтать не хочешь, Вега? Hey, Shepard. How'd it go with the council? Что ты крик, хватит. Стань ты нормально. Committal, unhelpful. Bet they still wanted you to help them out, no? Yep. We're going to rescue a Turian Primarch from Palaven. Sounds like fun. Never been to the Turian homeworld. You come down here for something? Блин, какие-то гачи звуки просто. I did just come to chat, but I might stay for the show. Have to work harder than that if you want me to blush. Не, дружок, у меня Лярочка есть. Мы с ней трёмся своими шиншиллами. I don't, actually. I didn't have access to personnel records when we met. Right. Forgot about that. Well... Think you can dance and talk at the same time? Ха. Легко. Oh, I can dance. Okay, Lola. Но я Uncharted не собирался смотреть, потому что Don't let my good looks fool you, Vega. как-то I got my share of scars. не играл ни в одну, и возможности нет, потому что портов и не предвидится на ПК. And who is that? Captain Tony. He was a hard-ass son of a bitch, but a good leader. Просто по Mass Effect'у, не знаю. Мне реально нравится эта вселенная. Died with most of my squad, protecting a civilian colony from a collector attack.
And the colony? It was either them, or the intel we had on the collectors. Intel we could have used to destroy them. I chose the intel. Блин. Tough choice. Не успел. Я руку убираю с мышки. You think so? Хотя я не знаю, зачем снимать кино по кино. I would have done the same. That's what's funny. You were doing the same thing. You took out the collectors. We never needed that intel. You didn't know. You can't blame yourself, Vega. Who says I'm blaming myself? Just a guess. You a shrink too? No, but that stunt back on Mars was reckless. You're lucky to be alive. So? Блин, прям даже страшно смотреть, как такой бугай месит радикальную феминистку Аполлинарию Шепард. Maybe you are. But if you're half as good as I think you are, we need you alive. Thanks for the pep talk. Anytime. Hey. Thanks for the dance, Lola. Чё Лола? Lola, huh? You kind of look like a Lola. You're cute, so I'll let you get away with it. Ой-ой. That's it. Потекла радикальная феминистка-то. Оборона открыта. А, оборона... Все понятно, да. Пёсик, пёсик, ушки, лапки. Ладно, пойдем еще с Джокером поговорим. Не знаю, вот лететь на Палавин или за Явиком лучше полететь. В принципе, основной сюжет-то никуда не денется. А Явик кекисный, в общем-то, персонаж. Здорово. Hey, Commander. You know, I had my doubts about the Council. But after years of ignoring your warnings, they're finally willing to step up and tell you they just can't help. They're doing everything they can. Did they at least validate our parking? Well, let me know if you want me to get them on the channel and then hang up on them. You know, for old time's sake. Ну и все. Даже не будете угорать тут с Иди. Она же Сузи. Так, ну чё, полетели. Можете проникнуть в захваченные жнецами системы, используя маскировочную систему Нормандии. В захваченных системах можно обнаружить выживших, добычу или разведданные. Скопление исхода. Туранинский примарх. Лаборатория Цербера. Гамма-Ида, гнездо Коршуна. Но мне нужен Иден Прайм. Полечу я за Явиком. Нормандия оснащена новым модернизированным угольным сканером, который позволяет обнаружить интересные места. Так, будьте при этом предельно осторожны, ведь каждый импульс сканера могут засечь жнецы. Если жнецы вторгаются, спасайтесь бегством, возвращайтесь в эту систему только после выполнения задания. Занаду. Ага. А просто планеты-то сканировать чего? Чего, не нужно планет сканировать? Сион. А, ёпта, сканировать-то правой кнопкой вообще-то. Что такое? Что здесь? Место крушения. 200 единиц горючего. У меня 1000 его. Что здесь?
I found an anomaly. И чё? А, британские данные. Хорошо. Поедем за Явиком. Hidden Prime, на котором, собственно, все и началось. У нас тут не так много. Мне нужно... То есть Лиара обязательно со мной пойдет. Так. Значит, вес 132. Взять мне винтовку. Винтовка — это праздник. Как говорится. Возьмем защитника. Нормально. Вместо винтовки можно дробаш, конечно, взять, но... Честно говоря, не знаю. Попробуем с винтовочкой. Так, а у этих пацанов чего? Тут есть и дробовик, и все подряд. У Лярочки тоже особенно. Модифицировать же можно, наверное. Так, а у этого тоже, наверное, можно. Точно, да. Ствол крупного калибра. Разрывная модификация. Все замечательно. Так, 2 очка. 6 очков. Ты зажигалку, наверное, надо брать. Да урон, конечно. Или на других членов отряда. Наверное, для всех нужно взять зажигалку. Я считаю. А у Лярочки что там? Ничего там, все. Eden Prime. This is where it all began. Where the Prothean beacon gave you the vision that warned us about the Reapers. Тактическая маскировка фиолетового цвета. Yes. And now with Cerberus here, Eden Prime's colonists are under attack again. Да, я помню. Seems like more than just 3 years ago. How bad? A lot of dead civilians. Lost one of my men, Jenkins, to a Geth drone. Reports said Saren had bombs set up to wipe out the whole colony. Not on my watch. Damn straight, Lola. Cerberus hit Eden Prime hard. Whatever they found here was worth a major offensive. There are survivors elsewhere on the colony, but they killed everyone near the dig site. They deserve better. I know. The Alliance did what it could to evacuate colonists, but Cerberus came in so quickly. If we find survivors, we'll do what we can. What about this artifact? Is it part of the Prothean device we found on Mars? The Alliance didn't get any specifics about what Cerberus has uncovered. But whatever it is, it's better off with us than with Cerberus. I'm bringing you in as close to the dig site as I can. No way we'll avoid detection, but you should have a few minutes. Understood. All right, everyone, get ready to move. With luck, we can get to the dig site before Cerberus knows we're here. Опять мы против Цербера. Он так спрыгивает в жопу, так странно отклячивает, конечно. Такс. Эффективен против брони. Ладно, по патронам пока не знаю, что использовать. Посмотрим. They came back after the Geth attack. They'll come back from this. I grew up on ships. Lose one, you can always move to another. But you'd still remember.
Bits of Prothean tech sticking out of the ground like an old bone. Hey, Liara, you ever find dinosaurs while you're digging around? No. Dinosaurs and other fossils would be paleontology. I'm an archaeologist. I study artifacts left by sapient species. The two fields are completely different, and... you were joking. Hey, I just like dinosaurs. Почему это он динозавр? Компьютер собрать. Во, прикольно. У них компьютер, когда собираешь, тебе дают 3000 кредитов. А у нас 3000 кредитов нужно потратить, чтобы собрать компьютер. Так, мы произвели дополнительный мирный набор. Колонисты принимают историю о том, что они выполняют тяжелый труд. Поддерживайте такую версию как можно дольше. Shepard, this Cerberus data could help the colonists still alive on other parts of Eden Prime. How? I can get this intel to Eden Prime's resistance. Maybe it will help them fight back against Cerberus. Тут еще и сопротивление есть. Ничего себе. 3 года всего не... В 3 года меня всего не было. Такую колонию просрали. Да. Мне кошка всхрапывает. Doesn't seem possible. It's not a Prothean artifact, it's... Тебе снится что-то, что ли? A Prothean? You mean a collector? Those things the Reapers turn the Protheans into? No, an original unmodified Prothean who's still alive. You're right. That doesn't sound possible. You saw Prothean stasis chambers in the archives on Ilos. The only reason those failed was a lack of power. Cerberus found this in an underground bunker. It still has power. He's been in stasis for the past 50,000 years, waiting for us. Think of what we could learn. What can you tell me about the Protheans? The people, not the technology. Given your experience with the Prothean cipher, you probably know as much about them as I do. The Prothean Empire spanned the known galaxy. They uplifted countless other species to help them join the galactic community. Uplifted, huh? Like when the Solarians helped the Krogan to evolve a little... faster. Yes. Judging by the dig sites like the Prothean Archive on Mars or here on Eden Prime, the Protheans wanted other species to learn. It's clear that they prized knowledge, growth, and cooperation with the rest of the galaxy. The way you describe them, they sound a lot like the Asari. Да, правда, впоследствии окажется не совсем так. Whatever the Protheans were, finding one alive represents an incredible opportunity. Good thing we brought our Prothean expert. I hope I can help. If this single Prothean was sent into stasis, he could be the foremost scientist of his time, or perhaps the wisest counselor. Cerberus damaged the life pod when they excavated it. The life signs are unstable. Then let's get him out of there. No, breaking open the pod would kill him. We have to find the command signal that ends the stasis mode. We also need to figure out how to physically open the pod without doing more damage. Cerberus took over the labs nearby to research what they found at the dig site. That's likely our best Сейчас bet. побежим в лабу. О, а вот и Цербер. Здравствуйте. Здравствуйте. Ты куда вы? Это наши? Нет, это не наши. Щиты. Хорошо, если щиты, тогда дезинтеграция. Бэм, бля. Бэм. А, их же нужно добивать, они же будут восстанавливать себе здоровье тогда. Охренительно. Охренительно выстрелил. Блин. Я забыл, что нельзя так делать в этой игре. А, и вторая умерла. Так. Там еще остался кто-то. Да. Куда идти?
Тихо, тихо, тихо. Не надо крови, пожалуйста. Ну кидай ты уже. Кидай воспоминания. Дурила. Это кто там так работает по нам? А, там станковый пулемет поставили. Во дела. Блин, а он за деревцем. Какой дым. А вот и данные капсулы. Чё? That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to find the stasis deactivation signal. Тут наверняка что-то полезное есть. They were gunned down while having drinks and watching the game. Son of a bitch, this was somebody's home. Был да всплыл. Вообще, наверное, сюда потом надо сначала данные по капсуле забрать. Правильно? А, ну да. Так, а тут чего? Ничего полезного. Ладно. Вот и данные. Воспоминания британцев. А вот и сами британцы. I never thought our empire would fall. It won't. We will sleep here until the Reapers return to dark space. Then we will rise, 1,000,000 strong. For the Empire. For the Empire. Get to your stasis pod. Какие у нее странные наплечники. Broadcast the stasis readiness signal to all life pods. And the refugees who have yet to reach the bunker. Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Все, хаски прибежали. I've got the signal. You understood that? You didn't? No. All I saw was static. Cerberus was trying to make sense of it without success. The Prothean cipher you received on Pharaohs, it lets you see the images as a Prothean would, and understand their language. Whatever it does, I saw the video. And the signal they used. Perfect. Then we just need to figure out how to physically open the pod. Хорошо, пойдем. Патрончики только возьму. Вот сюда, наверное, все-таки. Я думаю, что, наверное, оно так. Опа, да. Если начали стрелять, значит точно.
Бам. Какой мерзкий звук вообще у этого пулемета. Пурум-пурум. Я, наверное, так сделаю. Блин. Может, гранату и туда. Кто там еще живой остался? А это наш. А, он прям подо мной, наверное. Бам. Блять, как ты вылазишь оттуда все время? Я ж тебя убил. Или вот ты уже новый? Турель я вроде взрывал. Ну там этот хер сидит еще. Любят тут, конечно, еще и враги шкерятся по углам. Все, мы всех убили. There. That lab found footage of the Protheans. Cerberus is studying it to figure out how to physically open the pod. Надо посмотреть, нет ли тут еще чего интересного. А, вот патроны-то лежат. Продолжение. Сильные биотики. How many have we lost? Reaper forces have destroyed approximately 300,000 life pods. Да. 300 тысяч. Third of our people. Alert! North side bulkhead cannot be sealed. Hostiles detected. Then all forces to the north. You understood that one too? Да. Excellent. Then we have everything we...
4 очка. Сингулярность. Во. Радиус это, да. Это то, что нужно. Сколочная бойня. Возьмем урон. Need to open the pod. О, Backup forces are here. давайте. Да ёб твою мать, ну как же так-то? Опа. Да куда ты под турель-то? Так. Деньги, деньги, дребби, деньги. Опять там гачи-звуки какие-то. А вот и капсула. Опа. Так, турелька нужна мне. Как неудобно здесь с вами. Ёб твою мать. Так, ну дальше можно. Да чё? Нихера себе. Вот это новости. Они еще и летать умеют, оказывается.
Через вот это вот все великолепие, видимо. Так, капсула там. А, господи, что тут городить? Ну-ка я схожу туда, вдруг что полезное лежит. А вот и капсула. I'm transmitting the signal. Perfect. It'll take a few moments for the life pod to process it. Lots of bogies inbound, Commander. We'll have to hold this position. Да это понятно. Где они все? А я гранату им вот так вот хоба. Бам. А тебе? Here they come. Я уже по трупу стреляю. Кто там? Сзади еще какой-то хер пришел. Так, нам срочно нужно оружие. Где там мое любимое? Эх, стреляешь ты. Блин, я тоже, правда, стреляю не очень. Ну где ты? Я бегу за тобою. Looks like we got a second to catch our breath. Wish my corner man was here. I could use an ice pack. Has the life pod ended stasis mode? We're almost there. If anybody's low, there's a Cerberus supply cache in the building next Да я door. уже забрал там I все. can lay down a singularity to block enemy access. Heavy mech, don't let it Опа. get close. Так, ты что, вышел из взлома? Давай, давай, ломай их там. Куси, куси. Чем нам щиты-то пробивать? Ух ты, кто это зарядил-то по нам? А, это... Понятно.
какая-то долгая волынка. Ух. Вставай, просыпайся. It may take him some time to fully regain consciousness. Be careful, he's confused. Remember, it's been 50,000 years for us, but for him, it's only been... A few minutes! No, the bunker is falling. There is no other option. There are pods online! Those soldiers are still alive! Their sacrifice will be honored in the coming Empire. Preparing neutron bombardment. Get to your life pod now. Clarify. Sensors are damaged. Automated reactivation is not an option. You'll remain in stasis until a new culture discovers this bunker. This may lead to a power shortage. Do not shut off more pods. I need the few that are left. Power needs will be triaged appropriately. Ну да, искусственный интеллект распорядился по-своему. How many others? Just you. You can understand me? Yes. Now that I have read your physiology, your nervous system, enough to understand your language. So you were reading me while I was seeing... Our last moments. Our failure. Your people did everything they could. They never gave up. And I could use some of that commitment now. Shepard, whatever you did got Cerberus interested. Asari. Human. I'm surrounded by primitives. It's not safe here. Will you join us? You fight the Reapers? Yes. Then we will see. Яйцевая камера опустошителя. A living Prothean. That's correct, Admiral. But he's not quite what we expected. Commander, our scientists barely understand what they need to do here. If the Prothean can help us construct this device, we need his cooperation. Understood, Admiral. We're losing colonies faster than we can evacuate. We've never seen a force like the Reapers. He has, Admiral.
Can he help us? I intend to find out. Good. Cerberus slipped up and gave us a new weapon. Don't let it go to waste. Hack it out. Пойдем поговорим с Явиком. Shepard, I need you down in the port cargo hold. It's about our new guest. I'm on my way. What's the problem? I've tried to make the room more accommodating, but they're not letting me talk to him. Apologies, Doctor. Contact protocol with a new species. Assume hostility. We had to dust off the regulations. Ничего не стоят наперевес с оружием. But he's not new. I've spent my life studying Protheans. At ease. I don't think our guest will be a problem. Will he? That depends on you. I can sense fear in you, anxiety and distress. The Reapers are winning. What do you mean, you sense? All life provides clues for those who can read them. It is in your cells, your DNA. Experience is a biological marker. Then what exactly did I experience back on Eden Prime? That was a hell of a flashback. The battle left its own mark on me. I communicated this to you. It can work both ways. Like your beacons. Yes. Which... О, это все еще из первой части. You found one. You saw it all. Our destruction, our warnings. Why weren't they heeded? Why didn't you prepare for the Reapers, human? It's Commander. And nobody could understand your warnings. The beacon nearly killed me. Then communication is still primitive in this cycle. We pieced together what we could, and used it to stop a Reaper invasion 3 years ago. Then the extinction was delayed. Now we have your plans for the device. We're going to build it. Device? The weapon your people were working on. I'd hoped you could tell us how to finish it. We never finished it. It was too late. Then I take it you don't know anything about the catalyst. No. I was a soldier, not a scientist. Skilled in one art, killing. What was your mission? Among my people, there were avatars of many traits. Bravery, strength, cunning. A single exemplar for each. Which are you? Воин. The embodiment of vengeance. I am the anger of a dead people, demanding blood be spilled for the blood we lost. Only when the last Reaper has been destroyed will my purpose be fulfilled. I have no other reason to exist. Those who share my purpose become allies. Those who do not become casualties. Casualties. Nothing in our fight against the Reapers has been that cut and dried. Because you still have hope that this war will end with your honor intact. I do. Stand in the ashes of 1 trillion dead souls and ask the ghosts if honor matters. This silence is your answer. We found this at the dig site. I assume it belongs to you. It is a memory shard. Could it help us with the device? No, it contains only pain. But I will help you fight. And the last thing the Reapers hear before they die
will be the last voice of the Protheans, sending them to their grave. Чё? Просто молчит, смотрит. Зачем ему 8 зрачков? Хе-хе, чё? If you don't mind, I have a few more questions I'd like to ask. Here it comes. I've written over a dozen studies on your species. I've published in several journals that... Amusing. Asari have finally mastered writing. I'm sorry. Never mind. What do you wish to know? We've never seen a species with this sensory ability you have. It was common among my people, imparting experience through touch, the chemistry of life. Complicated ideas could be absorbed in seconds. That sounds very useful. We evolved as hunters. Reading 1,000 details in our environment ensured our survival. Beginning to understand the beacons a bit more. Later, we developed technology to harness our ability. Information could be stored in certain objects through touch. Memory has its own biomarker, its own chemistry, as do knowledge and skills. The beacons could remember these things. Things like Reaper invasions. Yes, I can still sense the turmoil in you, witnessing the extinction of our empire. The fabric of your being was forever marked that day. So, could you read something about this room? Да, здесь жил Кроган. Сейчас он скажет. There was liquid, a form of incubation. The DNA of a Krogan who lived here. He was powerful, prone to violence. I'm impressed. His name was Grunt. And if he were my enemy, I would have given him a wide berth. There is great strength in his genes. Liara here would never forgive me if I didn't ask you. What was Prothean civilization like? Yes, I've always wondered. What sort of government did you have, and can you tell me about your religious beliefs, or perhaps the... We are dead now. What does it matter? I'm sorry. Studying your history has been a lifelong passion of mine. When I was born, our empire was already at war with the Reapers. The first thing I remember was seeing my planet on fire. What was your civilization like before the Reaper attack? We were the dominant race of our cycle. We ruled the galaxy. My studies indicated you were the only race engaged in space travel at the time. I always found that curious. We were one empire composed of many subjects, all eventually Хватит храпеть-то. Prothean. What if they didn't want to? They weren't given a choice. Are you saying you enslaved the other species? Any could oppose us if they wished, and if they had won, they would have ruled. Many tried, none succeeded. I had no idea Protheans were so... severe. It was by necessity. Very early we encountered the dangers posed by machine intelligence. They rebelled against us. We've had the same problem. They're called Geth. We could not allow the machines to surpass us. It was decided the only way to win was to unite all organic life within our empire. Did it work? For a time. The Metacon War. We were turning the tide. Until the Reapers arrived. Then we understood machines had surpassed us long ago, in ways we could never imagine. Back on Eden Prime, it looked like there were other stasis pods. What happened? The Empire had fallen, and we knew our cycle was lost. We were the final vanguard, the best soldiers left alive. So more of you were supposed to survive into this cycle? Yes. Under my leadership, a new Prothean empire would have arisen. We would have commanded the races of your time to prepare for the next Reaper invasion. But traitors within our ranks, indoctrinated agents, betrayed us, and the Reapers discovered our plan. А если бы все Out of получилось? curiosity, how would you have commanded us? By leaving you no other option. You would have joined our army, or faced the Reapers alone. We've uncovered quite a few Prothean ruins. Were you observing our ancestors? Before the war, we cultivated species who showed potential. Eventually, you would have been offered a
choice to join the Empire. But when the Reapers attacked, we ceased all study. We hoped they would see you as too primitive to harvest. Well, thank you, I think. Спасибо. Is there anything more you can tell us about this device your people were trying to build? We heard only stories. They said our scientists were constructing a great machine that had the power to defeat the Reapers. You never saw it? By that point, the Empire was smashed into pieces. None of us knew what the others were doing. Well, if we don't finish it soon, the same will be true of us. What can you tell us about your own war with the Reapers? Many of the details were lost. The conflict lasted for centuries. Those that faced the Reapers in the beginning... Какая же великая была империя, если они сотни лет воевали с ними. From soldier to soldier, they gave us fragments of what happened. Several years ago, we found a Prothean VI that called itself Vigil on the planet Ilos. He was the caretaker of a research project. During my life, Ilos was only a rumor. It was said we had cities there, built on the ruins of a civilization before us, the Inusanon. If our scientists did have a research facility, whatever they were doing was secret. Yes, Vigil said they wiped all traces of themselves from the records so the Reapers couldn't find them. The scientists eventually went into cryogenic stasis. More of my people survived? No. But they did stop the Reapers from taking control of the Citadel in this cycle. It delayed their invasion. I never saw the Citadel. It was captured long before I was born. How did your people wage war against the Reapers? Attrition. We fought them system by system, planet by planet, city by city. Entire worlds were sacrificed just to slow the Reapers down. Time they spent harvesting a population was time we could regroup. That must have cost you in the long run. Yes. Our own people would be indoctrinated, converted, then turned against us. But there was no choice. Mercy is not a weapon. It is a weakness. Why do you think your own cycle lost the war? What had been our strength, our empire, became a liability. All races conformed to one doctrine, one strategy. The Reapers exploited this. Once they found our weaknesses, we could not adapt. The subservient races became divided and confused. Then, it was only a matter of time. I'm happy to say our cycle is different. Most races cooperate, but they still remain unique. Then it may be your only hope. Thank you for talking with me. I never imagined actually meeting a Prothean. This has been amusing. Oh? To discover the most primitive races of my time now rule the galaxy. The Asari, the humans, the Turians. There's also the Solarians. The lizard people evolved. I believe they're Solarians. They used to eat flies. Может, и сейчас едят мух. Кто знает. Count on me. I am known as Javik, though I still need time to recover. The shock has not worn off yet. I understand. This must be a hell of an experience for you. We're just glad to have you aboard, Javik. Ладно. Спартанский излучатель. Ладно, пожалуй, сохранюсь-ка я. Продолжим в следующий раз. Сохранился я. Сохранился. Откуда? Откуда? Да, вот отсюда. Давно надо было вообще-то продолжить. Mass Effect. А теперь говорю спокойной ночи. Рано или поздно эта эпопея кончится. Все.